As the clock ticks to the deadline of coming up with County Action Plan, Makueni County is at its 11th hour to come up with ideas over the plan before kicking off the implementation stage. Security operators, politicians, residents and county government officials, led by their Governor Kifotha Kibwana, in Makueni County held a 3-day seminar to discuss how to deal with terrorism. Addressing the media in a Makueni hotel, Kibwana said he shall be an ambassador over the matter, and through Council of Governors, he feels they shall meet and discuss on the issue. Listening and being part of this conversation has showed that we can all collaborate, even county governments, in terms of even making resources available, because some of the things that are required are, for example, making sure that young people are provided for so that they are not lured into extreme violence. So when resources are mobilized, as we do, to train border, to train other people, such young people can even become sources of information. And I think it's important to create friendship with such young people, that is the police and themselves, so that they are able to provide information, to be partners in terms of this issue. I think it is clear from some of our experiences as a country that it is a problem that requires concerted effort because it's a complex issue. And if one was able to, and I think this is the intention, to sensitize all citizens so that they are alert, it means that information can be made available to the security organs so that terror attacks are thwarted. And therefore, it is my hope that now, after sensitizing 47 counties and planning about how to combat extreme violence, and doing so in a manner that each county focuses on its strengths, focuses on its realities, and even domesticates any general ideas about how to combat extreme violence at the grassroots. So after that has happened, it means each county will be poised to offer unique solutions to this matter. And therefore, it is my expectation that as county governments, through our COG, County Council of Governors, that we will be able to now meet to compare notes. For example, Mombasa is quite advanced in this matter, so that we'll do benchmarking. We'll meet to be able to compare notes about resourcing, about collaborative work, about how to partner with the national government in this security matter to fight something that potentially can harm our country, our citizens, their economy, and so on. Maybe as I conclude, it's important to point out that the way in which we fight extreme violence is not to profile our people, to profile our region. We know that any religion that really respects God does not subscribe to violence. So it is important that we don't profile either, religions. We don't profile simply young people and say they are the carriers of extreme violence. But through the planning that we are doing, through the education that we will disseminate, to isolate those elements that are themselves practitioners or potential practitioners who get involved in these matters or are recruited, and to ensure, therefore, our country is safe. And I will be an ambassador
among governors so that we are able to assist in the preparedness of our country to fight extreme violence while respecting the rights of people and as well not profiling anybody, but telling our people that this is a matter that all of us have to be engaged in to secure our country. Na hayo ni kusema kwamba sisi katika mambo haya tunayoyafanya, malengo yetu ni mawili. Kwanza, kuhakikisha kwamba kila jamii wameweza kuhusishwa kikamilifu katika uandikishaji wa hizi sera za county. La pili ni kuhakikisha kwamba masala ya haki za kibinadamu yameweza kutiliwa maanani. Kama tunavyofahamu, magaidi mara nyingi hutumia ukiukaji wa haki za kibinadamu kuweza kuvutia watu katika shughuli zao. Na sisi katika kujihusisha katika kazi hii, tunataka kuwahakikishia wananchi kwamba yale yote ambayo yanaingia katika hizi sera ni mambo ambayo yanaheshimu haki za binadamu na kwamba yanaheshimu sheria yetu, hasa katiba pamoja na zinginezo ambazo ziko katika jamii yetu. Kwa hivyo tukiendelea, tunataka kuwaomba wananchi popote pale walipo waunge mkono hizi sera ambazo zimeweza kutekelezwa, kwa sababu bila yao wao basi hatutaweza kufaulu. Pia tunataka kutoa onyo kwa wale ambao wanajaribu kuhatarisha maisha ya wananchi, kuambia kwamba sisi kama Wakenya ni kitu kimoja na tutaendelea kuilinda nchi yetu, na kwa pamoja tuna hakika kwamba tutaweza kupata ile amani na tuweze kuishi na kujijenga jamii zetu pamoja na nchi yetu. I think preventing and countering violent extremism have identified 5 key pillars that the stakeholders have said will be crucial to address. And these 5 pillars in order of priority: the first one is the economic pillar, the second one is the education, the third one is political, which basically encompasses leadership of all sectors. The fourth one is media. Of course, you are here and you can see how important it is. And the fifth one is the ideological pillar, where we have religious leaders and other traditional leaders coming together to actually build resilience within the Makueni County. Counterterrorism Center to assist Makueni County to develop the county action plan for Makueni to counter and prevent violent extremism. We've had very good support from the stakeholders. I really want to thank the county commissioner and his security team for this mobilization. I want to thank the Honorable Governor for the support that he has given to this process. The idea here is that we want to build capacities at the local levels to prevent and counter radicalization, recruitment, and even possible attacks by violent extremists and the violent extremist organizations. We want to build resilience to our communities around the country. This is the process that has culminated into the formulation of the county action plans across all the 47 counties. As we are talking, by tomorrow is the last day that we'll be finishing all the 47 counties, and therefore we now have the readiness to roll lower down these processes of making sure that all wananchi are mobilized to reject narratives of violent extremism, to refuse to be radicalized, to refuse to be recruited, to refuse to be used to execute attacks in their own motherland. So that's why we are here, and we want them to reject any outsider also who comes to try and make them
destroy their own motherland. That's why we are here, and we are very thankful that by the conclusion of this process tomorrow, everything will have gone right in the entire country. And therefore, we are able now to say we go to the next level, which is of the implementation of these county action plans across all the 47 counties in this country. We are telling them it's not about money, it's about patriotism. We need to remain patriots because we have lost lives before. We have experienced destruction of properties to the tune of billions of shillings. So we are telling our youth, let us remain patriotic to make sure that these fellows do not motivate us to join the illegal activities. So our youths are vulnerable, and I remember these are guys who are using money to motivate them to join their illegal activities. Hata wajumbe wetu na pia walihudhuria jana kwa sababu wamepewa kikatiba hela ya kuangalia mambo ya elimu na security, amani. Kwa hivyo wakisema kwamba watoe kama milioni 10, hata tuseme 5 ya kuhusika na hili jambo, hapa Makueni itakuwa wao ni 6, wakitoa kama milioni 5 itakuwa ni milioni 30, wakitoa 10 itakuwa ni milioni 60, na sisi pia kama serikali ya county tukifanya kazi yetu na serikali kuu ikiendelea na kufanya kazi yake, itakuwa kwamba ikiwa ni vijana wengine sasa waweze kusema kwamba watajiunga na ugaidi kwa sababu hawana namna. Kwa hivyo ninafikiri ni jambo sisi sote pamoja tunaweza kuungana, na kwa sababu tukisema kwamba serikali kuu itoe hela peke yake, hiyo inaweza kuwa kuna mahitaji mengi na kwamba kuna mianya, lakini tukisema kwamba county kama wajumbe kila mhusika achangie, na hilo ni jambo la vijana. Tunataka kusema kwamba ni vijana wao ndio wanahusika peke yao ama ni watu wa dini fulani, ni sisi sote kwa ujumla, na nafikiri ndio kwa sababu tunafundishwa hapa, tunapanga pamoja, ndio tujue kwamba ni janga la kukabiliwa na kila mtu, ndio kila Mkenya ajue kwamba amani yetu tuna jukumu kila mmoja kuichangia, ndio tuwe na nchi nzuri na tuendelee. Just a very I was saying, in your address you said that you need to make sure that we build patriotism among the youth in Makueni to cover. Amesema ile Kiswahili ya kipwani huko nyumbani, na nataka niseme ya kuwa kwanza ni furaha kuu na kuwashukuru Mheshimiwa Governor na viongozi wote tangu jana, kama wewe mwenyewe kama kijana, ya kuwa kwa sababu wasomi tuko nazo wengi vijana katika lugha ya Kimombo, na isipokuwa labda sasa si tunaweza kutoa baraza, lakini county government is doing a lot in the area of youth empowerment. The national government has availed. Serikali kuu imepeana pesa ya kuwawezesha. Mimi nitapendekeza na nimeweza kupitia pre-university national youth service, wasione NYS ni madharau ama ni labda ni kitu ambaye wanaiona kwa madharau. Ni vizuri waweze kuitikia na kujiunga, kwa sababu baada ya kumaliza NYS sub county ya Makueni wamewakilisha katika hii kikao, na pia watatuambia pendekezo yao ni gani, lakini ile muhimu zaidi ni vijana wetu kuwezeshwa the pillars ambaye tutaadress mambo ya youth empowerment. Tutakuwa